Only 2 eggs today? Holidays must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 2. The Manhattan incident triggered a serious public backlash. Now the U.S. has to think twice before intervening militarily in other countries' affairs. This has fueled a push towards military privatization, with PMCs at the heart of that movement. PMCs? Private military companies? That's right. PMCs have no basis in nations or ideologies. They are private enterprises, driven by profit. In addition to dispatching mercenaries to war zones, they secure weapons and train local soldiers. They're contractors for war itself, and business is good. Their clientele includes developed nations like the U.S., rebel factions looking to seize power by force, smaller countries lacking armies of their own, even terrorist groups. They're in the Americas, Asia, the South Pacific, Europe, Africa, the Middle East. The rise of the PMC has spawned a war by proxy, and it's spreading across the globe. They're... Sonny, we'll eat them later, okay? Every age has its mercenary. These PMCs are nothing new. We've been dealing with them since before the turn of the century. No, Snake. They're nothing like the mercenaries of the past. They're ready. Sorry, I'm a little busy right now. The Pentagon's new battlefield control system has produced a decisive difference between hired guns and the PMCs of today. The system was developed by Arms Tech Security. Arms Tech? You mean AT Corp? Yeah. In recent years, AT Corp has shifted focus from weapons development to security tools. And since the establishment of AT Security, business has been booming. The system makes it possible to integrate not only micro-level information on individual soldiers and units, but also macro-level information about field conditions and order of battle. So they've finally achieved total real-time battlefield control. That's right. And as a result, the global presence of PMCs has grown explosively. Truth is, the rise of system-controlled PMCs has led to a dramatic decline in civilian casualties and human rights violations on the battlefield. A cleaner, safer battlefield. Makes for nice propaganda. Weren't you? This is a non-smoking flight. There's more. State governments and rebel groups can't match the maintenance price of standing forces. PMCs, by comparison, are reliable, easy to use. It wasn't long before everybody had them on the payroll. And, as a result, regular armies began to decline worldwide. It's hard to believe, I know, but PMCs are beginning to overtake conventional armies in terms of scale. Nowadays, it's the PMCs who serve as standard battalions. They already make up 60% of all combatant forces in zones of conflict. 60%? The fact is, the world now depends largely on PMCs for waging its wars.
I thought it was the UN that authorized the PMCs in the first place. The U.S. abstained from voting on that resolution. In effect, Washington was endorsing PMCs without ever revealing its true intentions. Until they got wind of the uprising, that is. The U.S. has exported too much military power, and now she's paying the price. That's exactly it. America has now turned war into a form of economic activity. Analysts are calling it the war economy, in that it's picking up the slack for the downward-sloping oil market. But I, for one, don't intend to simply stand by and watch it happen. For the PMCs, market expansion entails fanning the flames of war. It means more refugees. War orphans. Child soldiers. Yes. Even as PMC soldiers get more specialized, they're also getting younger. Mercenaries spun off from state armies. Unmanned weapons. Child soldiers. Proxy battles in a new Cold War. There are hundreds of PMCs in business worldwide, and their numbers are growing. Currently, 5 of them are big enough to be labeled global powers, 2 in the US, and 1 each in the UK, France, and Russia. Reconnaissance has revealed that those 5 PMCs are run by a dummy corporation that acts as a single mother company. This mother company embodies the 5 largest PMCs. Her name is Outer Heaven. Outer Heaven? You mean? That's right. It's Liquid. Liquid? He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. I watched him die. His will lives on, in the body of the man once known as Ocelot. He aims to fan the flames of war even higher, to create the perfect world once envisioned by Big Boss. The one world in which soldiers will always have a place. He must be stopped, before it's too late. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Even if it means killing him. You want Liquid dead? Isn't that right, Colonel? I'm sorry. I know. This isn't justice. It's a covert assignment. A hired hit. A wet works op targeting the head of a major multinational corporation. Why me? Because of the military might of the PMCs, and the effect they have on the economy. War is to the 21st century what oil was to the 20th, the pillar that supports the global economy. You'll recall a rather alarming report issued by that American think tank during the Cold War. One that described a new model for perpetual war. What we're facing now is a whole new ballgame. Iron Mountain's Delphi technique. That was fiction. It existed only on paper. The reality is far more serious. The global community is concerned, but they're all too afraid of the war economy collapsing to do anything about it. The UN, too. Sounds pretty self-serving to me. Snake. This mission isn't an order from Washington. Not like the old days. And it's not something the UN can officially sanction either. But we can't just look the other way, while Liquid plots this insurrection. If we fail to act, he'll become the greatest threat the world has ever faced. Snake. You're the only man I can trust. Fine. Let's hear it.
Our intelligence on Liquid's uprising originally comes via reports from U.S. Special Forces, who were mobilized after we at the UN reported our findings. They're tracking Liquid's movements. About 18 hours ago, he was spotted in the Middle East. There's a rebel army in the Middle East, made up of ethnic minorities, waging civil war against the regime in power. The core of that regime's army is provided by one of the PMCs under Liquid's control. What about the rebels? The local militias have hired small numbers of operators as trainers and field commanders. And of course, they've got help from the local PMCs. Right. A proxy war between hired guns. PMC versus PMC. A quagmire of war. All too typical victims of the new world economy. Snake, you'll be sneaking into the conflict zone via transport truck, disguised as one of the rebel army's hired operators. Your first objective is to make contact with our informants, Rat Patrol Team 01. They'll be expecting you. Rat Patrol, huh? They sound sneaky. They're a special forces team assigned to the Army's PMC Investigation Unit, CID. CID. Real rats of the Army. No. I can vouch for them personally. Friends of yours? You could say that. Transportation to the area will be provided under cover of a UN humanitarian aid mission, with support from the US military. From there on, though, you'll get no protection, and no guarantees from anyone. And you must not leave behind any evidence of your involvement in the area, let alone that of the UN. If word of this ever leaked out, it would spark a global firestorm. Snake. Will you do this for me? Will you terminate Liquid? I'm not like the PMCs. I don't need your money. Thank you. But if you're going to spark something, spark this. Fine. I'll start my own fire. Now, you have answered 9 out of 10 questions right, Melissa. You have 1 question left. Now, if you get it wrong, then we have to say goodbye and maybe good luck. But don't hold your breath. I'm gonna get it right. I want that new RV. Larry and I have been planning this vacation forever. Well, now, Larry, that would be your husband, of course. Yeah. Hi there, Larry. Yeah, I hopes for that RV, I'll bet, Larry. Sure, I guess. Larry's such a good man. We've been married for a while. He wants to give me the second Melissa, I'm going to have to ask you to choose your question, please. Ich kann umschalten. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Das ist ein sehr seltsames Anfangsintro. Das gerade eben war ja nur das Mission Briefing.
das nicht mal kommt, wenn man ein neues Spiel auswählt. Das muss man separat im Menü auswählen. Ich habe es einfach mal davor geschnitten. Was wollen wir uns hier denn angucken? Verrückte Kochshows. Hier 2 AV-Kanäle. Auch das spricht mich nicht an. Was ist das? Aha. What drives you? What are your dreams? Well, you know, I'd have to say my dream project. Let your dreams drive you. Oh, a message of hope to today's young people from David Hayter. I never actually said that. Interessant, ein Interview mit David Hayter, dem Sprecher von Solid Snake und allen anderen Versionen von Snake. Ich bin sehr verwirrt hiervon. Das ist ein interessantes Info. Ich kann, glaube ich, immer noch umschalten, oder? Ja, kann ich. Da kommen auch andere Sachen. Ich bin wirklich... Ja, jetzt kommt auch ein Ladebildschirm. Ich bin sehr verwirrt davon, was das sein soll. Ich kenne das Spiel komplett gar nicht. Es ist komplett blind. Ich habe blind klingt so falsch. Ich habe lediglich mal einen Trailer gesehen. Ich glaube, der war japanisch oder irgendwas Asiatisches. Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, auf einem zermürbten Schlachtfeld, wurde Krieg zum Alltag. Das sieht schon deutlich normaler aus. Das verwirrt mich auch weniger. Das ist ein Intro. Das gucken wir uns an und ich halte die Klappe. Has changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Keep up the pace!
und damit herzlich willkommen hier auch nochmal im Spiel. Ich habe im Übrigen im Menü kann man so ein Virtual Reality Trainingsding auswählen, wo man einfach sich mal in die Steuerung einfinden kann. Das habe ich gemacht. Oh Gott. Unsere Waffe ist wohl komplett angeschlagen, wie wir gesehen haben. Wir müssen hier unten durchkrabbeln. Ui, und da kommt auch schon die nächste Cutscene. Ich finde es übrigens toll, wie er die ganze Zeit die Zigarette im Mund hat, aber nicht halt schießt. Er raucht. Gehen wir mal hier in Deckung. Ich glaube, wir müssen jetzt im Menü, oder wir können... Oh, ist das hübsch. Hübsch. Hier können wir einen Codec aufrufen, Waffen, Objekte. Unter Waffen können wir, glaube ich... Können wir da keine andere auswählen? Haben wir noch keine andere? Okay. Müssen wir jetzt eine einsammeln. Ah, okay. Ja, das weiß ich doch. Ich habe es nämlich auch schon bis hier angespielt, um zu gucken, ob es läuft. Weil ich hatte insgesamt hier schon, das ist meine zweite Version von Metal Gear Solid 4. Ich hatte eine und die war anscheinend leicht zerkratzt. Da ist es immer, hat sich immer sehr schnell aufgehängt. So, und da hatte ich es jetzt gerade eben nochmal so weit gespielt und es scheint ja zu laufen. Oh, hoffentlich bleibt es dann auch dabei. Übrigens habe ich jetzt gerade für eine Weile eine PS3. Also falls ihr gute Spiele für die PS3 wisst, die ich mal spielen sollte, solange ich die PS3 noch habe. Dann sagt mir die. Also diese Spiele. Das ist nämlich zwar nicht meine PS3, aber ich habe die jetzt für schätzungsweise so ein Jahr netterweise ausgeliehen bekommen von einem Kumpel. Danke dafür. Du, Spasti. So, wollen ja nicht zu nett sein. Wir müssen ja auch, wenn wir schon was Nettes sagen, auch eine Beleidigung hinterherhauen. So funktioniert das. Ist aber wirklich sehr nett, dass er mir seine PlayStation 3 geliehen hat. Er ist halt für ein Jahr weg und ja, wollte die PS3 nicht mitnehmen. Da habe ich mir die so jetzt geliehen. Denn das Spiel hier ist leider PlayStation 3 exklusiv. Ich mag Exklusivspiele nicht. Das ist so... Das ist halt einfach nur eine Einschränkung der Gesamtspielerschaft. Entweder du musst mehr Geld ausgeben, damit du dir alle Konsolen kaufen kannst und alle Spiele haben kannst, oder du musst auf Spiele verzichten. Und das ist nichts, was ich toll finde. Leider möchte ich aber halt auch dieses Spiel sehr gerne spielen. Von daher muss ich da jetzt irgendwie einen Weg finden. Oh. Mittlerer Osten, Ground Zero. Ich versuche mich mal hier außen rumzuschleichen. Den Geckos auszuweichen. Ist das nur mein Gefühl oder ruckelt es hier ein bisschen? Wir können auch hier, wenn wir zielen, mit Dreieck genau in die Ego-Perspektive gehen. Oh. Haben wir Munition erhalten? Wir können übrigens auch in der Hocke laufen. Das ist, glaube ich, das erste Mal hier bekommen. Wir können automatisch das Ziel übrigens auch ausmachen. Das nervt mich, dass es halt die ganze Zeit angezeigt wird. Und ich glaube, ich werde es eh nicht so viel benutzen. Ich weiß gerade noch nicht ganz genau, wo ich lang muss. Ah, hier. Das hat doch ganz gut geklappt. So halbwegs.
Also wir sind lebend durchgekommen. Für das, was da alles so abgegangen ist, ist das schon eine Leistung, finde ich. L1, da. War das jetzt ein Quicktime-Event, oder? Habe ich da gerade was verändert? Hätte er nicht auf ihn geschossen? Oder wären wir Game Over gegangen, wenn ich nicht L1 gedrückt hätte? Vielleicht habe ich es auch zu spät gedrückt. Und eigentlich wären wir in die Ego-Perspektive gegangen, wie im dritten Teil. Oh yeah. Soweit ich das bisher verstanden habe, ist das einfach der ehemals als Solid Snake bekannte Protagonist, der Hauptprotagonist im ersten Metal Gear Solid war und auch im zweiten, der noch eine tragende Rolle hatte. Aber das kann sich auch alles als riesiger Twist herausstellen und alles falsch sein, ich weiß nicht. Ich habe meine gewissen Erwartungen und dergleichen an diese Spielreihe. Da halte ich fast alles für möglich. Da fällt ihm glatt die Zigarette aus dem Mund. Metal Gear Solid 4. Ich mag diese Schriftart total gerne. Mit der auch die Namen da unten links gerade geschrieben sind. Die sieht, keine Ahnung, ich weiß nicht, die sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Obwohl, das erinnert mich ein bisschen an die Schriftart von wie heißt es denn, Azura's Wrath? Also, ich kenne das Cover. Und habe mal Videos zu dem Spiel gesehen. Das erinnert mich da ein bisschen auch dran. Das Spiel speichern, ja klar. Das war ja zwar noch nicht so viel Spielerisches, aber schon sehr viel Cutscenes. Ich überschreibe mal diesen Testspeicherstand, den ich da gemacht hatte.
Ich wollte nämlich herausfinden, ob es genau an der Stelle speichert, wo man steht, oder ob man wieder immer am Anfang des Levels rauskommt, wie es in vorherigen Teilen war. Letzteres ist der Fall. Dann weiß ich das jetzt schon mal für die Zukunft. Das finde ich ganz gut. 3 Tage zuvor. Was genau... Diese Tasten, die oben angezeigt werden, ich drücke die einfach mal immer, wenn das da steht. Was genau das macht, weiß ich aber noch nicht. Tut mir leid. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So? Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say... A year at best, right? Yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. Ich kann die Taste auch mehrfach drücken, okay. Kommen wohl so kleine Flashbacks immer. Wirklich was erkennen konnte ich aber nicht. Ah, das war gerade Naomi. Okay, da kriegt man so kleine Flashback-Dinger. Finde ich ganz schick. Werde ich einfach mal weiterhin drücken. Ah, Snake. Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We've found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Only 2 eggs today?
holidays must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 6, 6, 5, 2. Akt 1. Flüssige Sonne. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the U.S. military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Das klingt doch nach einer Mission. Octocamo. Ein fortgeschrittener Camouflageanzug, der von den Tarnfähigkeiten des Oktopus inspiriert ist. Er täuscht das Auge und ich kann nicht lesen. Er täuscht das Auge und Infrarotsensoren durch seine Fähigkeit, die Farbe und Muster einer Wand und Böden nachzuahmen. Wenn man sich daran hinlegt oder nicht bewegt, wenn er einer... Ich kann gerade echt nicht lesen. Täuscht die Muster einer Wand und Böden nachzuahmen, wenn man sich daran hinlegt oder nicht bewegt, wenn er an einer Wand steht. Ja, irgendwie... Den Text habe ich gerade nicht gut vorgelesen. Ah, tatsächlich. Das ist ja fesch. Verlieren wir das auch irgendwann wieder, wenn wir einfach laufen? Wenn ich mir jetzt hier hinlege, dann kriege ich das. Okay. Und kann ich auch das hier bekommen, so von der Mülltonne? Oh, da kann ich reingehen. Ich bin der Mülltonnen-Schlangenmann. Will ich die Wand haben? Ich glaube, ich will die Wand haben. Ja, wir nehmen das Wandcamouflage. Das ist ziemlich cool. Können wir, nachdem wir ihn ausgeschüttelt haben... Oh, wir kriegen Items. Oh, eine Ration. Da stand was, aber ich habe es nicht lesen können. Ich kann es aber hier nochmal angucken. Fertiggericht fürs Militär. Stellt bei Verzehr Leben und Psyche wieder her. Zum Nutzen Objektmenü öffnen und die OK-Taste drücken. Die aufgenommene Ration wird automatisch verwendet, wenn die Lebensanzeige auf 0 sinkt. Ja, das sind wir ja gewöhnt. Das kennen wir. Also ich kenne das. So, okay. Er hat nichts anderes dabei, dann nehmen wir ihn mal hoch. Können wir ihn in die Mülltonne tun? Das möchte ich wissen. Wenn nicht, wäre das ja echt... Rein da. Er will nicht. Na gut. Dann stellen wir uns halt hier hin. Und dann können wir auch so rumgucken. Okay, das ist schon alles sehr fancy. Aber das war's dann auch erstmal für den ersten Part von Let's Play Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und vergesst nicht, wenn euch irgendein PS3-Spiel, am besten Exklusivtitel, weil die anderen könnt ihr auch so spielen, wenn euch irgendwas Exklusives bekannt ist, wo ihr denkt, das könnte mir gefallen, schreibt das in die Kommentare. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus. Ich kenne Little Big Planet und weiß, dass ich das ganz nett finde. Werde das vielleicht auch spielen.
Und ansonsten weiß ich von Gran Turismo, was mich nicht interessiert. Und ich glaube, das sind alle Exklusivtitel, die ich für die PS3 kenne. Also von denen Ni no Kuni kenne ich noch. Da weiß ich noch nicht, ob ich das spielen soll. Ich finde es aber ziemlich cool und interessant und das werden wir auch mal sehen. Aber ja, schreibt mir da, was euch einfällt. Tschüss!